If you want to take credit, first, learn to take responsibility. Be different. Leave something worthy. And always remember that you can't take it with you. You're going to have to pass it on. Silicon Valley is responsible for some of the most revolutionary inventions in modern history. From the first oscillator built in the Hewlett-Packard garage, to the iPhones that I know you're holding in your hands. Social media, shareable videos, snaps and stories that connect half the people on Earth. They all trace their roots to Stanford's backyard. But lately, it seems, this industry is becoming better known for a less noble innovation. The belief that you can claim credit without accepting responsibility. We see it every day now, with every data breach, every privacy violation, every blind eye turned to hate speech, fake news poisoning our national conversation, the false miracles in exchange for a single drop of your blood. Too many seem to think that good intentions excuse away harmful outcomes. But whether you like it or not, what you build and what you create define who you are. It feels a bit crazy that anyone should have to say this. But if you've built a chaos factory, you can't dodge responsibility for the chaos. Taking responsibility means having the courage to think things through. And there are few areas where this is more important than privacy. If we accept as normal and unavoidable that everything in our lives can be aggregated, sold, or even leaked in the event of a hack, then we lose so much more than data. We lose the freedom to be human. Think about what's at stake. Everything you write, everything you say, every topic of curiosity, every stray thought, every impulsive purchase, every moment of frustration or weakness, every gripe or complaint, every secret shared in confidence. In a world without digital privacy, even if you have done nothing wrong other than think differently, you begin to censor yourself. Not entirely at first, just a little, bit by bit. To risk less, to hope less, to imagine less, to dare less, to create less, to try less, to talk less, to think less. The chilling effect of digital surveillance is profound, and it touches everything. What a small, unimaginative world we would end up with. Not entirely at first, just a little, bit by bit. Ironically, it's the kind of environment that would have stopped Silicon Valley before it had ever gotten started. We deserve better. You deserve better. If we believe that freedom means an environment where great ideas can take root, where they can grow and be nurtured without fear of irrational restrictions or burdens, then it's our duty to change course. Because your generation ought to have the same freedom to shape the future as the generation that came before. Graduates, at the very least, learn from these mistakes. If you want to take credit, first, learn to take responsibility. Now, a lot of you, the vast majority, won't find yourselves in tech at all. That's as it should be. We need your minds at work far and wide because our challenges are great.
and they can't be solved by any single industry. No matter where you go, no matter what you do, I know you will be ambitious. You wouldn't be here today if you weren't. Match that ambition with humility, a humility of purpose. That doesn't mean being tamer, being smaller, being less in what you do. It's the opposite. It's about serving something greater. The author Madeleine L'Engle wrote, "Humility is throwing oneself away in complete concentration on something or someone else." In other words, whatever you do with your life, be a builder. You don't have to start from scratch to build something monumental. And conversely, the best founders, the ones whose creations last and whose reputations grow rather than shrink with passing time, they spend most of their time building piece by piece. Builders are comfortable in the belief that their life's work will one day be bigger than them, bigger than any one person. They're mindful that its effects will span generations. That's not an accident. In a way, it's the whole point. Being a builder is about believing that you cannot possibly be the greatest cause on this earth because you aren't built to last. It's about making peace with the fact that you won't be here for the end of the story. That brings me to my last bit of advice. 14 years ago, Steve stood on this stage and told your predecessors, "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life." Here's my corollary. Your mentors may leave you prepared, but they can't leave you ready. When Steve got sick, I had hardwired my thinking to the belief that he would get better. I not only thought he would hold on, I was convinced down to my core that he'd still be guiding Apple long after I, myself, was gone. Then one day, he called me over to his house and told me that it wasn't going to be that way. Even then, I was convinced he would stay on as chairman, that he would step back from the day-to-day but always be there as a sounding board. But there was no reason to believe that. I never should have thought it. The facts were all there. And when he was gone, truly gone, I learned the real, visceral difference between preparation and readiness. It was the loneliest I've ever felt in my life. Cách em đi qua cái khoảng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vội vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ nhưng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng nhưng tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có
Buồn dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống. Nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh. Hoài ngày hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác bước tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tim, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước áo. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh khi say anh thường hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ, ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung khi xưa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh từng ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù